Hello student, today we are going to start our second chapter, sequences. Okay, sequences. So all of you know that what is the definition of function? F is a function from set A to B. For every element of set A has a unique element in set B, then we can say that F is a function from A to B. Okay. Now, then if F is a function from A to B, then this A is called domain and B is called codomain. Okay, so if our A is set of natural number, if in our domain contains set of natural number and B is a subset of real number, then this function F from N to R is called a sequence. So what is the sequence of real number? A sequence of real number is defined as a function F from N to R. F is a function from N to R or subset of R. Then it is called a function, and it is instead of F, it is denoted by capital X, and it is denoted by either you can use capital Xn or small xn, or you can use xn n is equal to 1 to infinity. Okay, so if the domain is a set of natural number, then it is called a sequence, or it satisfies. Okay, what is the sequence of real number? That is, we assign a set of real number by a unique natural number, then it is called a sequence. For example, suppose this is the sequence 1, 4, 9, 16, 25 and so on. Then for all these real numbers, we assign a one natural number, that is 1, 2, 3, 4, 5, such that what is this function? It is xn is equal to n square. That is this 1, x1 is equal to 1 square, x2 is equal to 2 square, x3 is equal to 3 square. Then it is a sequence. Okay, it is a sequence. It must satisfy some pattern. Then it is called a sequence. Okay, so now next, one more example. Suppose if we take this set 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, it is also a sequence. Here, what is the sequence? Xn is equal to 1 by n. Xn is equal to 1 by n. So this is called a sequence. Okay, so hope you understand what is the definition of sequence. Sequence is a just function from set of natural number to set of real number. In other words, sequence is what? We assign a real number by a natural number n is equal to 1, 2, 3 and so on. And how to denote a sequence? It is denoted by small xn or capital X. Now next, what is the limit of sequence and convergent? Next topic is what? Limit and convergence and divergence of sequence. So what is the limit? We can say that limit n tends to infinity or xn is equal to L. Okay, we can say that limit n tends to infinity, xn is equal to L, where xn is a given sequence if for every epsilon greater than 0, there exists capital N belongs to set of natural number n such that xn minus L is less than epsilon
for every n is greater than or equal to capital N, or if n is greater than or equal to n. Just I want to check a notation. Yes, k. In your book it is used k, not n. Okay, so this is the definition of limit. Means what? After, if you remove for given any epsilon greater than 0, if you remove the certain terms, okay, then the distance between xn and L is less than epsilon. And if this happen for every epsilon greater than 0, for n is greater than or equal to k, then we can say that the limit n tends to infinity, xn is equal to L. Okay, so what is our aim? Aim is what? Our aim is to determine k. If give for any given epsilon greater than 0, जर तुम्ही असं करू शकला की सिक्वेन्स आणि L चं डिस्टन्स हे लेस दॅन एप्सिलॉन आणू शकला तुम्ही. जर तुम्ही काही टर्म स्किप केल्या, किती टर्म स्किप केल्या? k टर्म स्किप केल्या. त्यानंतरच्या प्रत्येक टर्म साठी जर तुमच्या लिमिटचं जर तुमच्या दिलेल्या सिक्वेन्स आणि L चं जर लिमिट लेस दॅन एप्सिलॉन आणू शकला, तर त्या सिक्वेन्सला आपण काय म्हणणार आहे? त्या सिक्वेन्सचं लिमिट L आहे. अँड if sequence has a finite limit, then sequence xn n is equal to 1 to infinity is convergent. Otherwise it is divergent sequence. It is what? A divergent sequence. For example, जर example घ्यायचं झालं, जर मी जर असं घेतलं xn is equal to 1 upon n, xn is equal to 1 upon n, याचं जर लिमिट तुम्ही फाइंड केलं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 upon n is equal to what? 0. या सिक्वेन्सचा लिमिट काय? 0 आहे, फायनाइट क्वांटिटी आहे, म्हणून ही सिक्वेन्स काय आहे? कॉन्व्हर्जंट आहे. ही सिक्वेन्स काय? कॉन्व्हर्जंट आहे. पण जर तुम्ही असं जर घेतलं xn is equal to n is equal to 1 to infinity, आता जर तुम्ही या सिक्वेन्सचं जर लिमिट घेतलं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी of xn is equal to n, then it is what? Infinity. Means what? This sequence is what? Divergent. ही divergent sequence आहे, ही convergent sequence आहे. म्हणजे दिलेल्या सिक्वेन्सला जर लिमिट असेल, then we can say that it is a convergent. आता लिमिट कधी, लिमिटची डेफिनेशन पण तुम्हाला समजायला पाहिजे की लिमिट मीन्स व्हॉट? इट मस्ट बी युनिक. असं नाही की लिमिट मीन्स व्हॉट? इट इज अ फायनाइट. एकच क्वांटिटी असते, असं नाही की दोन क्वांटिटी असतात. आपण पुढे जाऊन पाहणार आहोत की जर लिमिट असेल तर इट इज अ युनिक ऑलवेज. So if the given sequence has a limit, then it is a convergent sequence. If it has a not limit, then we can say that it is a divergent sequence. Now our aim is to not find a limit. Our aim is what? I want to show that the given sequence is convergent. That is, limit of given sequence is what? L. And how to show this? By using this definition. For every epsilon greater than 0, आपल्याला असा एक k फाइंड करायचा आहे की xn आणि L चे डिस्टन्स लेस दॅन एप्सिलॉन आणायचं आहे. ओके, सो बघूया आपण. For example, show that sequence xn is equal to 1 upon n has limit 0. has limit 0. आपल्याला काय प्रूव्ह करायचंय की या सिक्वेन्सचा लिमिट 0 आहे. आपल्याला फाइंड नाही करायचं लिमिट, आपल्याला शो करायचंय. म्हणजे काय? we want to show here that the sequence is converges to 0. okay, now what is given xn is equal to 1 upon n. आपले गिवन काय? 1 upon n. आपल्याला n पण दिलाय बघा 0. आणि आपला n काय आहे? आपल्याला k फाइंड करायचा आहे. k कसा फाइंड करायचा आहे की तो एप्सिलॉन वरती डिपेंड आहे. एप्सिलॉन कोण देणार आहे? युजर देणार आहे. आपला m काय की आपल्याला k फाइंड करायचा आहे. आणि असा जर k मी फाइंड करू शकलो प्रत्येक एप्सिलॉन साठी, तर आपण असं म्हणू शकतो की ही सिक्वेन्सचं लिमिट काय? 0 आहे. आणि असा जर k तुम्ही फाइंड करू शकला नाही, तर मग
आपण म्हणू शकतो की या सिक्वेन्सचं लिमिट 0 नाहीये. ओके, तर मग आपण कन्सिडर करूया. कन्सिडर xn minus l is what 1 upon n minus 0. Okay, it is equal to mod of 1 upon n. आता इथे तुम्हाला ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यूच्या प्रॉपर्टीज लागतील बघा. आता n म्हणजे काय, नॅचरल नंबर आहे, म्हणजे 1 upon n हा पॉझिटिव्ह आहे, म्हणून आपण याला 1 upon n लिहूया. आणि एकदा तुम्हाला 1 n ची टर्म मिळाली, राईट डाउन इट as लेस दॅन एप्सिलॉन. ओके, सो नाउ सिन्स 1 upon n is less than epsilon, आपल्याला काय फाइंड करायचंय की n is greater than k. म्हणजेच काय रे, याला जर मी रिव्हर्स केला, आता ही प्रॉपर्टी बघा, a less than b जर असेल ऑर्डर प्रॉपर्टीज, तर 1 upon a हा ग्रेटर दॅन असतो 1 upon b पेक्षा. मग याला जर मी रिव्हर्स केलं तर मला काय मिळणार आहे, n is greater than 1 upon epsilon. आणि एकदा का तुम्हाला अशी टर्म मिळाली की n is greater than certain term called this is equal to k. This is what your k. Okay, means so choose k is equal to 1 upon epsilon. म्हणजे मी k काय फाइंड केला, 1 upon epsilon. म्हणजे जर तुम्ही मला एखादी epsilon ची व्हॅल्यू दिली तर मी लगेच k सांगू शकतो माझा k काय येणार आहे, 1 upon epsilon. म्हणजे मी जर epsilon तुम्हाला 1 दिला तर k सुद्धा 1. जर मी epsilon तुम्हाला 2 दिला तर k माझा काय येणार आहे 0.05. जर मी epsilon 0.1 दिला तर k माझा काय येणार आहे 10. म्हणजे असा जर k मी प्रत्येक epsilon साठी फाइंड करू शकलो तर माझं या सिक्वेन्सचं लिमिट काय आहे 0. If we choose k greater than equal to 1 upon epsilon, then xn, that is 1 upon n minus 0 is less than epsilon if n is greater than or equal to k, which is what 1 upon epsilon, and therefore limit n tends to infinity, 1 upon n is equal to what 0. आता जर तुम्हाला असं वाटत असेल की सर नाही आपल्याला हे व्हेरीफाय करायचंय, आपण खरंच असं घडतं का, खरंच असं असतं का, ओके आपण व्हेरीफाय करून बघूया. ओके, आपण व्हेरीफाय करूया. मग आता व्हेरीफाय कसं करणार बघा, एक एप्सिलॉन घ्या, कोणता पण एक एप्सिलॉन, आणि मग त्यासाठी घडतंय काय बघूया आपण. आता समजा मी एक एप्सिलॉन घेतला 0.1. ओके, देन मला काय k घ्यायचा आहे, k is equal to 1 upon epsilon, म्हणजे 1 upon 0.1 म्हणजे 10. म्हणजे मला घडतंय काय माहिती का, 1 upon n minus 0 हे लेस दॅन येणार आहे 0.1 पेक्षा, जर माझा n ग्रेटर दॅन असणार आहे 10 पेक्षा, ग्रेटर दॅन 10 जर असेल तर 1 upon n minus 0 is less than 0.1 if n is greater than 10. ओके, आता बघा जर मी n हा लेस दॅन 10 घेतला तर घडतंय काय बघा, लेस दॅन 10 घेतला, सपोज मी घेतला n is equal to 5, then 1 upon 5 is what, 1 upon 5 is 0.2 which is less than 0.1. हे चुकीचं घडलं. हे चुकीचं कशामुळे घडलं, तर मी माझा n आहे ना लेस दॅन 10 घेतला. हा, जर मी n is equal to 10 घेतला तर n तुम्ही ग्रेटर दॅन 10 घ्या, काही पण घ्या, सपोज n is equal to 20. मी जर n equal to 20 घेतला तो 1 upon n minus 0, हे जे काही डिस्टन्स आहे ना 1 upon 20 minus 0, तर हे मला काय मिळणार माहिती का, इट इज 0.1 divided by 2 म्हणजे किती 0.05 आणि इट इज लेस दॅन 0.1. हे 2 आहे बघा, हे 2 आहे. म्हणजे जर मी n कोणताही 10 पेक्षा 11 घ्या, तुम्ही 12 घ्या, 13 घ्या, 14 घ्या, 15 घ्या, पुढच्या सगळ्या टर्म if you take many large value of n, that is 100, 200, 1000, 10,000, for that this distance is less than 0.1. But if we select n which is less than 10, then this statement is false. Okay, so जर तुम्ही असा एक k फाइंड करू शकला की आपला k काय 10, की या k नंतरच्या तुम्ही जर n घेतला, k जर n हा k पेक्षा मोठा घेतला तर हे डिस्टन्स हे लेस दॅन एप्सिलॉन आलं तर तुमची सिक्वेन्सचं लिमिट 0 आहे. जर असं नाही घडलं तर सिक्वेन्स काय, मग ते सिक्वेन्सचं लिमिट 0 नाहीये. आता जर तुम्ही एप्सिलॉन चेंज केला, इथे जर मी एप्सिलॉन 0.2 घेतला तर मला इथे काय मिळेल माहिती का 0.2, म्हणजे मला इथे n काय घ्यावं लागेल, k काय घ्यावं लागेल 5, म्हणजे इथे मला काय मिळेल 5, इथे मला काय मिळणार आहे 0.2. मग आता
मी जसं हे मला प्रत्येक ऍप्सिलॉन साठी करायला पाहिजे, एका ऍप्सिलॉन साठी नाही, मी कोणताही ऍप्सिलॉन घेऊ दे, त्यामुळे मी तुम्हाला इन आर्बिट्ररी के ची व्हॅल्यू फाइंड करून दिली बघा. या सिक्वेन्स साठी माझा के किती आला होता, के किती आला 1/epsilon. म्हणजे मी कोणताही ऍप्सिलॉन घेऊ द्या, इथे जो टर्म आहे ना मी लगेच सांगू शकतो, ही टर्म मी लगेच सांगू शकतो बघा. जर मी तुम्हाला जर तुम्ही मला 0.2 दिला तर मी लगेच सांगेल के काय येणार आहे 1/0.2 म्हणजे किती 5. जर तुम्ही मला इथे 0.4 दिला तर मी लगेच सांगेल 1/0.4 म्हणजे 10/4 म्हणजे 2.5 पेक्षा मोठा घ्या. 2.5 पेक्षा n मोठा घ्यायचा म्हणजे n हा 3 पेक्षा 3 आणि 3 पेक्षा मोठा पाहिजे, तेव्हा तुमचं डिस्टन्स लेस दॅन 0.4 असेल. असं तुम्ही कोणत्याही ऍप्सिलॉन साठी 1 असू द्या, ऍप्सिलॉन 2 असू द्या, ऍप्सिलॉन 3 असू द्या, या सगळ्यांसाठी जर मी ऍप्सिलॉन 1 घेतला तर माझा n सुद्धा काय येणार आहे 1 येणार आहे, k सुद्धा 1 येणार आहे. म्हणजे मी ऍप्सिलॉन जर 10 घेतला ओके तर माझा k काय येणार आहे, दिस इज व्हॉट 1/epsilon that is 1/10 म्हणजे 0.1 ओके. आणि n ग्रेटर दॅन 0.1 म्हणजे काय सगळ्या n साठी n ग्रेटर दॅन ऑलरेडी आपण नॅचरल नंबर, प्रत्येक नॅचरल नंबर हा 1.1 पेक्षा मोठा असतो, म्हणजे प्रत्येक n साठी हे स्टेटमेंट ट्रू होणार आहे. इथे मात्र आपल्याला काही टर्म स्किप करावं लागतात. इथे जर 0.2 असेल तिथे आपल्याला पहिल्या 5 टर्म आपल्याला स्किप करावं लागल्या, नंतर दुसऱ्या पहिले जर 0.1 घेतले तर पहिल्या 10 टर्म स्किप केल्या. पण लक्षात ठेवा जर मी एखाद्या सिक्वेन्स मधून काही टर्म स्किप केल्या तरी ती सिक्वेन्स इन्फायनाइटच राहते. असं नाही की समजा काही थोड्या टर्म मी रिमूव्ह केल्या त्यामुळे आमची सिक्वेन्स फायनाइट झाली किंवा आमची सिक्वेन्स मध्ये काही टर्म कमी केल्यामुळे आमची सिक्वेन्स इन्फायनाइटची फायनाइट झाली, असं होत नाही बघा. इफ यू कन्सिडर द ओशियन, जर समुद्र आपण कन्सिडर केला, समुद्रामधून मी एक तांब्यावर पाणी काढलं तर ती समुद्र कसा राहणार आहे, समुद्राचं पाणी कमी होणार आहे का, नाही होणार आहे. तसं सिक्वेन्स मधल्या काही टर्म जर मी स्किप केल्या तर त्याने माझ्या सिक्वेन्स ही इन्फायनाइट राहते. पण त्यानंतरच्या पुढच्या सगळ्या n साठी हे जे काही डिस्टन्स आहे ना ते लेस दॅन epsilon असणार आहे. आणि असं जर घडत असेल तर त्या सिक्वेन्सला आपण सिक्वेन्सचं लिमिट l म्हणतो आपण. ओके, टेक वन मोर एक्झाम्पल. By using definition of limit, show that limit n tends to infinity. Thrice n plus 2 divided by n plus 1 is equal to 3. आपल्याला काय प्रूव्ह करायचंय की ह्या सिक्वेन्सचं लिमिट 3 आहे. आपल्याला लिमिट फाइंड नाही करायचंय, आपल्याला लिमिट हे प्रूव्ह करायचंय की या सिक्वेन्सचं लिमिट 3 आहे. म्हणजे ही सिक्वेन्स फायनली जाऊन 3 ला कॉन्व्हर्ट होते. ओके, या सिक्वेन्सचा लिमिटिंग पॉइंट आहे इज व्हॉट 3. सो नाउ given is what xn is equal to thrice n plus 2 divided by n plus 1 आणि आपला l किती आहे 3. व्हॉट इज आवर n, आपल्याला अशी एक टर्म फाइंड करायची, ह्या दोघांना आपल्याला सॉल्व करून अशी टर्म आणायची की n इज ग्रेटर दॅन सम टर्म आणि तिथे आपल्याला स्टॉप करायचं आहे आणि त्या टर्मला आपल्याला k म्हणायचंय बस. म्हणजे आपल्याला आता काय कन्सिडर करायचं बघा, कन्सिडर xn minus l म्हणजे काय thrice n plus 2 divided by n plus 1 minus 3. but do remember one thing की असं करत असताना काही चुकीचं नाही करायचंय बघा. मॅथमॅटिकली एक्सप्रेशन तुम्हाला सॉल्व करायचे पण कुठलेही रॉंग कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करायचं नाहीये की फक्त आपल्याला n आणायचं आहे, n ग्रेटर दॅन सर्टन टर्म म्हणून आपण डायरेक्ट काही कॅल्क्युलेशन करून आणले नाही. यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ मॅथमॅटिक्स. ओके, so algebra. So take LCM here. If you take the LCM, then it what 3n thrice n plus 1 divided by n plus 1. So what happened here, if you simplify this, what happened, this thrice n will get cancelled here. 2 minus 3 means what, minus 1 divided by n plus 1. आता because of this mod sign you can write this is equal to 1 upon n plus 1. absolute value काय आहे 1 upon n plus 1, कारण की absolute value ही always पॉझिटिव्ह असते बघा. it is less than 1 upon n plus 1 is less than 1. समजा तसं लिहिले बघा, आपल्याला माहिती आहे की n is less than n plus 1 म्हणजे काय आहे, ह्या जर टर्म मी डिनॉमिनेटरला घेतल्या तर 1 upon n is greater than 1 upon n plus 1 म्हणजे काय 1 upon n plus 1 less than 1 upon n आहे. आणि याला आपल्याला नुसतं n मिळाला की राइट डाउन इट इज व्हॉट लेस दॅन epsilon. म्हणजे काय
Now since 1 upon n is less than epsilon implies n is greater than 1 upon epsilon. n is greater than 1 upon epsilon. मग मला इथे माझा k काय घ्यायचा आहे? सिलेक्ट k. सो k is equal to 1 upon epsilon. आणि एकदा का तुम्ही हा k फाइंड केला की therefore xn minus thrice n plus 2 divided by n plus 1 minus 3 is less than epsilon if n is greater than n is greater than k, where k is what? 1 upon epsilon. Okay, आणि असा तुम्ही k जर फाइंड करू शकला तर तुम्ही काय म्हणू शकता? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी thrice n plus 2 divided by n plus 1 is equal to what? 3. ओके, हे प्रत्येक एप्सिलॉन साठी आपण काय करतोय? हे डिस्टन्स लेस दॅन एप्सिलॉन आणतोय. पण त्यासाठी आपल्याला काही टर्म स्किप करावं लागतात. किती टर्म स्किप करावं लागले मला? की अशा टर्म घ्यावं लागल्या मला की n ग्रेटर दॅन k, म्हणजे ज्या पहिल्या k पेक्षा ज्या लहान टर्म येतात त्या सगळ्या टर्म आपण काय केल्या? स्किप केल्या. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन मोर एक्झाम्पल. So that limit n tends to infinity, thrice n plus 1 divided by twice n plus 5 is equal to 3 by 2. What do you want to prove here? हा, असं जर तुम्हाला विचारलं असतं ना लिमिट फाइंड करा की लिमिट n एक्झाम मध्ये असे करा तुम्हाला लिमिट n tends to infinity thrice n plus 2 divided by twice n plus 5. तुम्ही 11 मध्ये हे फाइंड केले बघा. हे लिमिट असं असे एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व केले की याचं लिमिट फाइंड करा. मग याचं लिमिट फाइंड करा तुम्हाला माहिती आहे की 1 upon n इन्फिनिटी असतो. न्यूमरेटर मधून n कॉमन घ्या, डिनॉमिनेटर मधून n कॉमन घ्या, म्हणजे हे तुम्हाला काय मिळणार आहे? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर मधून n कॉमन घेतल्यामुळे 3 plus 2 by n and n जर कॉमन घेतला तर 2 plus 5 by n. आता काय होणार आहे? हा n कॅन्सल झाला आणि जर तुम्ही लिमिट घेतलं तर 2 upon इन्फिनिटी हा 0 असतो, 5 upon इन्फिनिटी 0 असतो, म्हणजे तुम्हाला आन्सर काय मिळेल बघा? 3 plus 0 and 2 plus 0 म्हणजे 3 by 2. ओके, हे तुम्ही 11th स्टँडर्ड मध्ये शिकलात बघा की दिलेल्या सिक्वेन्सचं लिमिट कसं फाइंड करायचं किंवा ही सिक्वेन्सचं लिमिट फायनाइट आहे का इन्फायनाइट आहे हे तुम्ही 11 मध्ये फाइंड केले. आता आपण काय करतोय की आपल्याला लिमिट नाही फाइंड करायचं. व्हॉट वांट टू प्रूव्ह हियर? वांट टू प्रूव्ह दॅट दिस सिक्वेन्स इज कॉन्व्हर्जेंस टू 3 by 2. ओके, ह्या सिक्वेन्सचं लिमिट 3 by 2 आहे. मग आपण कधी म्हणू शकतो की ह्या सिक्वेन्सचं लिमिट 3 by 2 आहे? तर ह्या दोघांचं डिस्टन्स मला लेस दॅन एप्सिलॉन आलं पाहिजे फॉर एव्हरी एप्सिलॉन. मग त्यासाठी मला काही टर्म स्किप करावं लागले तरी चालेल. ओके, आणि अशा टर्म जर मी स्किप केल्या तर काय होऊ शकतं? असं ओके, असा जर मी k फाइंड करू शकलो तर ह्या सिक्वेन्सचं लिमिट मी काय म्हणू शकतो? 3 by 2 आहे. सो मग आता इथे दिलेलं काय बघूया आपण? xn is equal to thrice n plus 1 divided by twice n plus 5 आणि माझं l काय दिलंय बघा? l is what? 3 by 2. आता मला करायचं काय? ह्या दोघांचं डिफरन्स घ्यायचं, ऍब्सोल्यूट डिफरन्स, आणि मला याला असं रिड्यूस करायचं की जेणेकरून माझ्याकडे n ची टर्म शिल्लक राहिली पाहिजे. ओके, सो पण ते रिड्यूस करताना यू हॅव टू फॉलो सर्टन रूल्स. ओके, सो दिस इज इक्वल टू thrice n plus 1 consider xn minus l is equal to thrice n plus 1 divided by twice n plus 5 minus 3 by 2. So this is equal to you could take the LCM. This is equal to याला 2 ने मल्टीप्लाई करा याला 3 ने मल्टीप्लाई करा. So thrice n plus 1 minus 3 into twice n plus 5 inside the bracket multiply by 2 twice n plus 5. Okay, absolute value. So if you observe 2 times 3 is 6n and minus 6n will get cancelled here. म्हणजे thrice n आणि ही टर्म काय होते? कॅन्सल होते. मग आपल्याला शिल्लक काय राहते बघा? मायनस प्लस 2 minus 15 बघा, प्लस 2 minus 15 म्हणजे -13 divided by -13 divided by 2 times twice n plus 5.
twice n plus 5. पण आता ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू आहे, याची ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू काय येणार आहे? 13 डिवाइडेड बाय याला जर 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर 4n प्लस 10. ह्या 2 ने जर मल्टिप्लाय केलं तर काय मिळेल आपल्याला? 13 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 10. हे मायनस साइन काय रिमूव्ह केलं? काय रिमूव्ह झालं? तर ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू आहे. ओके, आता बघा आपल्याला n दिसतोय पण ते नाही बघा. आता मला सांगा, ओके, आपल्याला माहिती आहे की 4n हा 4n प्लस 10 पेक्षा लहान आहे. कोणी हे खूप सिंपल आहे बघा. 4n हा 4n प्लस 10 पेक्षा लहान आहे. म्हणजे काय? 1/4n हा ग्रेटर दॅन 1/4n प्लस 10 पेक्षा. ओके, म्हणजे 1/4n प्लस 10 ची व्हॅल्यू मी काय लिहू शकतो? इट इज लेस दॅन 13 डिवाइडेड बाय 4n. 13 डिवाइडेड बाय हा जो आहे ना 1 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 10 याची व्हॅल्यू काय लिहिली? लेस दॅन. इक्वल नाही बघा, इक्वलचं साइन काय केलं? लेस दॅन 13 डिवाइडेड बाय 4n. आणि एखादा तुम्हाला ही टर्म अशी टर्म मिळाली की राइट डाउन इट इज लेस दॅन एप्सिलॉन. पण ही टर्म लेस दॅन एप्सिलॉन म्हणजे काय रे? ही टर्म लेस दॅन एप्सिलॉन म्हणजे काय लिहिलं तुम्ही? So 13/4n is less than epsilon implies 4n divided by 13 is greater than 1/epsilon. ओके, याला आपण रिव्हर्स केलं. a less than b असेल तर 1/a greater than 1/b असतो. तशा प्रकारे या डिनॉमिनेटरला आपण न्यूमरेटरला लिहिले, एप्सिलॉनला 1/epsilon लिहिले. त्यामुळे हे जे लेस दॅन आहे ते ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू झाला. काय करा, या 13 इकडे मल्टिप्लाय करा, पॉझिटिव्ह नंबर आहे त्यामुळे साइन रिमेन्स सेम. आता पुढे काय करा, या 4 ने डिवाइड करा. सो n इज ग्रेटर दॅन 13 डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन. ओके, मग आता मला इथे n काय चूज करायचं आहे? k काय चूज करायचं आहे मला इथे? हा माझा k आहे बघा. ओके, सो व्हॉट इज k? k इज इक्वल टू 13 बाय 4 एप्सिलॉन. 13 बाय 4 एप्सिलॉन and therefore 13 by 4 epsilon, and hence limit n tends to infinity. Limit n tends to infinity ची काय ओरिजिनल सिक्वेन्स होता आपला? कोणती सिक्वेन्स होती? thrice n plus 1 upon twice n plus 5 is equal to what? 3 by 2. जर तुम्ही k असा फाइंड करू शकला, k कोणावर डिपेंड आहे? एप्सिलॉन वरती डिपेंड आहे. असा जर k तुम्ही फाइंड करू शकला तर त्या सिक्वेन्सचं लिमिट l आहे. अदरवाइज l असा k जर तुम्ही फाइंड करू शकला नाही तर वी कॅनॉट से we can say that there is not a limit of given sequence.